హలో ఫ్రెండ్స్, మొదటిది ఈ వర్డ్ డిక్షనరీలో ఈ అబ్బాయి కోసమే ఉంటదా అన్నట్టు ఉంటాడు ఈ అబ్బాయి. ఆ వర్డ్ ఏంటంటే సైలెంట్ కిల్లర్. Hi Madhavi, how are you? ఎలా ఉన్నా? I'm good. I'm really good. So yes. సో మనము ఈ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లో ఏంటంటే 10 minutes ఆఫ్ హైలైట్ వీడియో రికార్డ్ చేద్దాం నీ లైఫ్. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ చేద్దామా? మరి చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్పు. Yeah, sure. Childhood start cheyal. First of all, thank you for doing this. Okay, so it's an opportunity for me to recollect my memories, and also maybe I can play this back to my family, my daughter, everybody, my friends. They'll see, right? So I'm excited as well. So 10-minute summary and why I was insisting is I don't know how in this fast-paced world, right, will people have time to watch the full version, right? So I want to give a quick summary, right? So let's start with my childhood. I was born in Kolkata because my mom is from Kolkata. Well, Telugu family, but they're settled in my grandfather, grandmom. They're settled all generations. They were settled in Kolkata. My dad is from Vizag. So my mom's side, they were 8 siblings total. 4 and 10 anta, like a cricket team. But I think there were only 8 remaining. I think 2 died, maybe early birthdays, whatever, right? 4 brothers and 4 sisters. And my mom is the third one from the top, right? And she did studies till 10th class. And she was like, because of the big size family, right? She was helping childhood ninche. While mom help cheyadam kitchen lo, I mean, making 100 sort chapatis every day and going to school. She's like, ala prepare. I mean, she knows that strong will. My dad's side వచ్చి వాళ్ళు వైజాగ్ నుంచే. They are 4 siblings, 3 brothers and a sister. So my dad is the second one. Sister is the eldest there. And my dad, he studied till SSLC. And my mom is a housewife throughout her life, right? Housewife. So she never did any external work for any money or anything. Whereas my dad, he is into construction sites, supervisor ga cheyadam, fabrication. So our type of work. And he lived most of the time outside the house, like different states lo unnaru. Lakapothe he was most of the time he was in Middle East as well. During my prime like my prime age of the primary school and teenagers time low, he was in Middle East. He was the breadwinner for us, right? Financially, he was the support. And mom is running the house completely. Like he used to go away for like 1-2 years. And my mom is like looking after 3 of us. We were 3 of us. I did say that. I have a sister, elder sister, and a younger brother. So my sister is 1.5 years elder to me, and brother is 3 years younger to me. So my mom raised అని నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తారు. షీ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్, ఎమోషనల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్. ఐ థింక్ దట్ మేబీ నా మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్. లైక్ వన్ పర్సన్ హూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ సో మచ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈజ్ మై మామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. షీ ఈస్ ఎమోషనల్లీ దట్ స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. అండ్ షీ రైజ్డ్ అస్ లైక్ దట్. ఓకే. అండ్ నా స్కూలింగ్ వచ్చి చైల్డ్హుడ్ నుంచి అనుకుంటే కాన్వెంట్ స్కూల్, నాట్ లైక్ ఏ పాష్ స్కూల్ అనే చిన్న హట్ లో ఉన్న చిన్న స్కూల్, ప్లస్ 20 kids అలా ఉంటారు. And I studied well. I mean, mom and dad always focus like మీరు బాగా చదువుకోవాలి, you need to do well అని. మన ఇండియన్ పేరెంట్స్ స్టైల్లోనే they did that. So అందుకని there is no other extra curricular activities for me, like music గానీ sports గానీ. They were all like for fun. Like I used to go and play for fun గానీ, but seriously always focused on education. సో అందుకని స్కూల్లో ఏంటంటే ఆ ఉన్న 20 members క్లాస్ అయినా సరే ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి ఐదర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్. ఆ 2 రాకపోతే నేను ఎలా ఫీల్ అయ్యానంటే ఐఎమ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ అన్న టైప్ లో ఫీల్ అయ్యాను. సో అలా ఉండేది. బట్ luckily I did well. I was a teacher's pet. Lot of teachers, they used to like me. So I enjoyed that whole schooling, right? 10th వరకు ఒకటే స్కూల్, and we were in Vizag only, but different places in Vizag. లైక్ శ్రీహరిపురంలో నా మెమరీస్ ఉన్నంత వరకు శ్రీహరిపురం అనే ఏరియా నియర్ గాజువాక, అక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అయింది. దెన్ మూవ్ టు గాజువాక, దెన్ కేమ్ టు పిఎంపాలెం, పోతిన్మల్లైపాలెం ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ, సో దట్స్ వేర్ 3 areas ప్రాబ్లీ వి స్టేడ్ ఇన్ వైజాగ్ అన్నమాట. సో నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా వచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే చాలా తక్కువ. లైక్ ఐ వాజ్ సోషల్లీ వెరీ యాక్టివ్. అంటే కిడ్స్ తో ఆడుకోవడం అంతా ఉంటది, బట్ ఐ థింక్ వెన్ ఐ వాంట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ లైక్ 2 or 3 people max క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ whom I can go back and talk, right? So ala, that's how my childhood and schooling has been. Okay.
So and then you college intermediate Vizag lone kada కాలేజ్ రఘు కాలేజ్ లో చేశాను. ఎంపీసీ లైక్ ఎనీ అదర్ బాయ్స్ రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ లైక్ ఎంపీసీ గర్ల్స్ బై ఎంపీసీ ఫోకస్ లైక్ యూ హావ్ టు బికమ్ ఎన్ ఇంజనీర్. ఎందులో ఇంజనీర్ చేస్తామన్న క్లారిటీ అయితే నాకు లేదు. ఇట్స్ ఆల్ రైట్. అప్పట్లో ఎలా అంటే అందరిని మన చుట్టుపక్కల చూసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, లేకపోతే యువర్ పేరెంట్స్ మైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ ఆ టైప్ లో. బికాస్ మనకి అప్పుడు అంత అవేర్నెస్ లేదు, అసలు లేదు కదా. సోషల్ మీడియా కూడా లేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్నెట్ కూడా లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా చేశారా, సర్కిల్ ఎవరైనా. ఎంపీసీ రఘులో చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ బిట్, నాకేంటంటే చిన్న స్కూల్ నుంచి ఒకేసారి పెద్ద రఘు కాలేజ్ అంటే వాజ్ లైక్ మోస్ట్ అప్పట్లో 60-70 పీపుల్ ఇన్ ద క్లాస్. సో కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది. బట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టడీస్. సో నాకు రఘు కాలేజ్ లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఐ షుడ్ బి ఇన్ ద ఎంసెట్ లో టాప్ లైక్ 100 లోపు రావాలి, ర్యాంక్ ఐఐటి లో కొట్టాలి అని. దే వర్ లైక్ వెరీ ఫోకస్, లైక్ 10-15 పీపుల్ గ్రూప్ లో నేను ఉండేవారు. సో నాకు ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చి 1450 వచ్చింది. అయితే నేను ఐ థాట్ ఐఎమ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ ఐ డెంట్ మీట్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రైట్. సో ఐ వాజ్ బిట్ లో ఆన్ దట్. బట్ లక్కీలీ మై మామ్ సపోర్ట్, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల సో ఐ వాజ్ లైక్ దట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ గుడ్ అనే టైప్ లోనే. దెన్ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ కి వెళ్ళి ఐ పిక్డ్ అప్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. ఎందుకు అంటే మా డాడ్, ఐ సెడ్ రైట్, మిడిల్ ఈస్ట్ లో హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ అండ్ he said chemical engineering has a bright future in the Middle East, so నువ్వు అక్కడికి వస్తే they'll pay well, so you'll have a better life అన్న టైప్ లో చెప్తే నేను కూడా I was like fine, let's go అన్న టైప్ లో I picked up that and no regrets because these are some of the choices. నాకేంటంటే నా అంతట నేను అవేర్నెస్ తో తీసుకున్న చాయిసెస్ కన్నా I would say it's more influenced by people and I just picked up and went to flow type. So and chemical engineering వెళ్ళిన తర్వాత I think college life is like most memorable. Right, so I think I would say no one should miss the college life, right? And especially whether it is engineering or degree, whatever they do, right? College life is like really, for me, even more memorable because I've got lots of good friends. See, like people like you, right? We don't talk much, but still we have that good bonding. We have that connection, yeah. Exactly. Our good we have that bonding with the kada. Exactly. Right? So, we used to be like a thick 5 friends group undedi. So, nenu Prabhakar ani, Ravi Kishore, and Murali Chalmuri, and then Varaprasad. We used to hang out a lot, movies, college bunk kotti movies కెళ్ళి bench boys కూర్చునే వాళ్ళు కదా మీరంతా. ఎవరో bench లో అన్ని years. True, ఎవరో ఒకరు ఉండే ఆ bench కి, very studious and books అందరు ఎవరు కావాలంటే ఆ bench నుంచి వచ్చేవి. Exactly, right? So కానీ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ఒక భయం అయితే, అంటే భయం అంటే లైక్ అగైన్ నా రోల్ నెంబర్ వచ్చి 25 అండ్ మై ఫియర్ వాజ్ 25 కన్నా ముందు 24 పీపుల్ ఉన్నారు అండ్ దే ఆర్ ఆల్ లైక్ టాప్ ర్యాంకర్స్ ఉన్నారు. అంటే సింగిల్ డిజిట్ ఉన్నారు, డబుల్ డిజిట్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, బట్ దే ఆర్ లైక్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్స్. బిలో 100 ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో నేను అక్కడ నాకు కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది అనమాట, వీళ్ళతో నేను కంపీట్ చేయగలనా అన్న ఒక చిన్న ఫియర్. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ మై రిజల్ట్స్ వాజ్ రియల్లీ గుడ్, లైక్ ఐ కేమ్ సెకండ్ ఆర్ సంథింగ్ రైట్. సో then I was like really confident. Oh, then nenu chadavalgalanu, I mean I can also compete with all of these people, they are all like me anna type lo confidence ochindi and I never looked back. Actually appude you are like a silent killer ane word kuda about you ochinattundi. Mana class lo kuda oka Lokesh ane abbayi ante ee abbayi ani pedda class kada 80 members ante appudu andarki at least teliyada appudu nunchi start ayinattundi. Second year koncham appudu nunchi results వచ్చాక. Yeah. So never looked back. College life was really good, especially good ఎందుకన్నానంటే friends wise good and my life partner Shrilu from our class only. So I'm really fortunate to have her as my అనుకుంటా మన క్లాస్ లో కదా, both classmates and then early ga love కూడా start చేసి అంటే తెలిసి అందరికి కూడా you are a couple అని. So you both were the first couple I guess. Yeah. So that was like really good decision of my life, I would say. We are happy with a daughter as well now, so part of life is really good. We had our own share of struggle, right? So I think I'll move on from the next section into college into personal as well, right? So I'll blur the lines a bit. So convince chesi marriage cheskoli annadi ma side nunchi my mom and dad was like, I was worried my dad will say something and gani, but he was supportive and my mom is like, నువ్వు ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకో బట్
I want you both to be happy. మీ ఇద్దరు as long as హ్యాపీగా ఉంటే నాకు she doesn't have to do anything to me అన్న టైప్ లో ఉండేది. సో దట్ వే మై సైడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్. మై ఫ్యామిలీ కానీ, మా అక్క అండ్ మై బావగారు, మా తమ్ముడు, దే వర్ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ దే వర్ మై స్ట్రెంత్ యాజ్ వెల్, రైట్? డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ లో శ్రీలుకి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ, లైక్ బికాస్ శ్రీలుకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి దేర్ ఇస్ నో సపోర్ట్ బికాస్ దేర్ ఆల్ అగైన్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అని చెప్పి అది ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ ఒక 1 year వీ హ్యాడ్ ఎ టఫ్ లైఫ్, స్ట్రగుల్ అయింది ఇద్దరం కన్విన్స్ చేయడానికి పేరెంట్స్. బట్ somehow we managed luckily and we got married. Marriage lo challenges as usual, but I think we survived that phase of our life. And we are happy. All the challenges, right? Your love was super strong at that point, right? Long distance relationship kuda you overcome, I guess. Exactly, right? So adi emaindante long distance ante, I mean, we made some choices in life, right? So and I never regret those choices, and probably Shrilu also won't regret those choices. Like campus interviews lo select ayyan. Everybody was in our class was preparing for GRE, MS, TOEFL. They want to. Most of the top people were doing that. Yes. Exactly. So nenu kuda I was also bit influenced, and I wanted to do that as well. But at the back of the mind nagentante we have come from very lower middle class background nunchi vacham. So financially I thought naku ma daddy ki help cheyali. I need to help my sister's marriage lo help cheyali అని ఉంది. సో దానివల్ల నేను ఏం చేశానంటే ఐ డ్రాప్ MS plan because it's a bit expensive, right? So I dropped that. I chose TCS లో జాబ్ వచ్చింది and I chose that decision myself and I'm happy with the decision. So no regrets again. Campus selections, right? So TCS, one worry was like 2001 recession లో we came out of the college. Though TCS gave offers much earlier, a lot of companies they retracted their offers. So I was worried, but luckily TCS was really good for me. I think a lot for many other people, like a lot of other friends, like people have joined as well, right? Ranjit, Muralidhar, Prabhakar. So I'm really glad I made that choice, and they retained us. We had a 3 months of training in Trivandrum, beautiful training. We spent, I mean, it's like paid holiday for us. We enjoyed as a group, right? All of the college folks were there. We made really good friends as well at that time. Then we were put into Chennai as a base for all of us and into different projects. And appu nunchi you might ask me, right, chemical engineering nunchi IT ki vellipoyavu ani, but I mean a lot of my friends did as well, right? So adentante for us at that time, most of like me, many other also opportunity రావాలి అని ఉంది. So we were like, manaki chemical engineering has given an all-rounded skills, well-rounded skills like analytical, gani. So we were able to fit into any segment. Our course valla transferable skills, and I never looked back. IT lo na ipudu last 22 years, right? 2001 we came out. 22 years I'm in IT, and I never looked back. TCS odlesi vachamu. Then I moved to some local companies here. Right now I'm working for a company called Sky, which is part of Comcast. You are the only one, right, in our batch who settled in UK, and you are a Britisher, I guess. Your family from our batch at least a Britisher. Yeah, nice. Yeah. So, settled in London almost 2006 lo ma marriage ayindi, and we came back after the marriage, and it's almost now 17 years we are here. Daughter was born in 2010, and she's 13 years now, year 9, and looking at what we had, some of the difficulties we had, Madhavi, ante life lo konni choices and decisions, like marriage was a big challenge for us. We fought that, we didn't give up. 2001 recession, that's one thing. Exactly, right? 2001 recession ainappudu, that was another challenge. There was a bit of panic across everyone, right? Double World Trade Center collapse, we didn't give up then. 2008 లో నేను TCS మానేసి ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీకి వద్దాం అనుకున్నాను. నేను TCS క్విట్ చేసి ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు there was recession 2008. Exactly నేను వచ్చిన తర్వాత recession స్టార్ట్ అయింది. సో నాకు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు నా చేతిలో ఆఫర్ ఉండేది ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీ జాయిన్ అవడానికి. కానీ వాళ్ళు అదే బిఫోర్ రిసెషన్ ఆఫర్ ఉంది. నేను వచ్చిన తర్వాత రిసెషన్ వల్ల దే సెడ్ వి ఆర్ నాట్ గివింగ్ యూ ద జాబ్ బికాజ్ ఆన్ హోల్డ్. దే పుట్ లాట్ ఆఫ్ రోల్స్ ఆన్ హోల్డ్. సో అప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ జాబ్. అండ్ శ్రీలు UK వచ్చి షీ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ ఎ బిట్ యాజ్ వెల్, సో టు గెట్ ఎ జాబ్. ఇక్కడ లోకల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే జాబ్ లేదు. సో మా ఇద్దరికి ఒక 6 months వి లిటరల్లీ స్ట్రగుల్డ్, ఇద్దరికి జాబ్ లేదు. అగైన్ మేము ఫైట్ చేసి వచ్చాం ఇండియాలో, లవ్ మ్యారేజ్. సో we don't want to go back and prove that we are effective.
ఎలాగైనా ఇక్కడే సస్టైన్ అవ్వాలి. సో లక్కీలీ వీ హ్యాడ్ సమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ ఉండి, సో వీ సర్వైవ్డ్ దట్ ఫేజ్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రగుల్స్, రైట్? అండ్ వీ ఓవర్కమ్ దట్. అంటే గివ్ అప్ చేయకుండా వీ కెప్ట్ ట్రయింగ్. లక్కీలీ జాబ్ వచ్చింది. Then it was like all good phase. After that, probably I never looked back, right? So job wise gani ippudu the way I am, right, as a head of software. So head of software engineering. So I did my career like development nunchi start chesi IT lone development, testing as a lead, as a delivery side of things, DevOps and any different roles I've been doing. So every engineering stage you are learning, right? New things to keep you updated, I guess. New field. And in a different country kuda kada. Exactly. నాకేంటంటే ఎవ్రీ 2 years I needed a change. Otherwise I used to feel stagnant అనమాట. నాకేంటంటే ఇది stagnant అయిపోయిన I need to learn something అని I always used to look for opportunities and keep trying. అలా. So I used to go. And luckily I had good managers, right? So andaru naaku like year lo andaru they were like very supportive, helped me. And when ఏంటంటే every manager దగ్గర I used to pick 1 or 2 good qualities and I used to emulate them. At the same time, if they are bad things, right, I used to learn and make sure I don't do that. So ala anamata. You also learn what not to do, I guess. That's very important. నా మేనేజర్స్ ఇప్పుడు ఏమన్నా నేను అనుకున్నాను if they are not doing well అని, సో నాకేంటంటే I should not be like that for my team అని నాకు ఉండేది ఎప్పుడు. సో I should not do that అని. So I learned pick up అలా అన్నమాట. I don't have any definitive role models as such in my career, but I picked good things and know how not. So I think all like really well from a career point of view so far. No so you are like a head of the department now, right, in your field? Yeah, independent contributor ga, like you were growing up and then team leader and then you become the head of the in IT. That's really good. Lokesh, and in a different country too, and it's really firing. Any advice to younger generations quick ga ante if they want to like so na advice ante see నాకేంటంటే ఒకటి one thing which if you go back in time and what is that one thing you learn or change అని అనుకుంటే నా లైఫ్ లో నాకు ఫైనాన్షియల్ గా I would say ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ మిస్సింగ్. ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫైనాన్షియల్ గురువు కానీ somebody who guide us, right, అది మిస్సింగ్. అది I think is much needed for younger generation. They need to learn. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే they watch lot of social media content, right? సో నేను ఏమంటానంటే spend some time to learn about ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా రావాలి, రైట్? వన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనం డబ్బులు ఎర్న్ చేస్తాం ఈజ్ వన్ థింగ్, రైట్? బట్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు లెర్న్ హౌ కెన్ యువర్ మనీ వర్క్ ఫర్ యూ. సో నీ మనీని నువ్వు ఎలా వర్క్ చేయాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ ఇన్ సమ్ హై ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్స్ కానీ లేకపోతే షేర్స్ అండ్ స్టాక్, సమ్ బిజినెసెస్ కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ బోల్డ్ అండ్ రిస్కీ, రైట్? నేను చాలా రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేశాను లైఫ్ లో, రైట్? ఐ డిడ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేర్ ప్రాబ్లీ నో వన్ వుడ్ హావ్ థాట్ అబౌట్, లైక్ ఐ డిడ్ ఇన్ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, I did in crowdfunding movie production, I did in peer-to-peer lending. So ala evo chaalane, and I always like okay side lo business ga kuda chese konni risky investments like I invest in some Kickstarter, like small short startups untai kada, andlo invest chesi not huge amounts, right? Smaller amounts where which I can afford to lose, like okavela point fact avadu ani ala anukoni I start. So ala chesanu. So right now where I am well settled, Madhavi, ikkada own house in London, I have like beautiful car which I love cars, so I have a Jaguar, so I love that, and I'm into gadgets as well, so I'm a techie guy into gadgets. I always learn, because నాకు ఎలా ఉంటదంటే నా దగ్గర I show off అని కాదు, but I always want to be different from my group అన్నమాట. ఇప్పుడు నా గ్రూప్ లో చూస్తే everybody uses iPhone, నా ఫ్రెండ్స్ గానీ నా ఫ్యామిలీ సర్కిల్ గానీ నా చుట్టుపక్కల I'm the only one who is on Android, and I keep trying different Android phones. It's always a competition for me to say my phone is better than yours and a type lo ala undedi gadgets ani. But coming back to my suggestion, right, you said what can I give message to a generation. Financial thing is one, right? They need to learn. Inkokati most important point నాకు పర్సనల్ గా ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి నేను చూసింది లాట్ ఆఫ్ యంగర్ టీనేజర్స్ కానీ యంగర్ అడల్ట్స్ కానీ దే ఆర్ లైక్ కొంచెం మెంటల్ ప్రెషర్ కి దే ఆర్ క్రంబ్లింగ్. ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ జనరేషన్ లో సూసైడ్
అది ఐఎమ్ బిట్ డిస్టర్బ్డ్ బై దోస్ అనమాట. అంటే ఎందుకు ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎందుకు ఉండట్లేదు ఈ జనరేషన్ కి? హౌ దే లెర్న్? ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దే నీడ్ టు వర్క్, రైట్? నువ్వు డోంట్ గివ్ అప్, రైట్? సో లైఫ్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. రేపు ఏమవుతుంది అన్నది మనకు తెలియదు, రైట్? దట్స్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ వెల్ అట్ ద సేమ్ టైం, రైట్? ఎక్సైటింగ్. సో నువ్వు ఏం చేయగలవు, ఎగ్జాక్ట్లీ రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలిస్తే మన లైఫ్ బోరింగ్ గా ఉంటుంది. తెలియదు కాబట్టి ఇట్స్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, రైట్? సో అందుకే నేను ఏమంటానంటే, ఈ రోజు నీకు డిఫికల్టీ ఉండొచ్చు, లో యు ఆర్ ఎట్ లో, రైట్? బట్ ఇట్ ఈస్ వోంట్ బి లాస్టింగ్ ఫర్ ఎవర్. అదొక ఫేజ్ మాత్రమే. జస్ట్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ mental strength. Exactly. The purpose of this interview also, Lokesh, like, let's see your life, right? Where you started versus where you are. It's exponentially different, right? Like the growth. So you would have dreamt of that, right? It seems. But you kept on doing things, like you never gave up, and then you tried new things. So that's why you were able to survive, right? Like make life smart. See, failures are part of life. Nobody will be perfect. Nobody will have a smooth life where only winnings, right? Ups and downs in life, and that's where we need to be a bit more resilient and strong, and then move on. So Adi, that's what don't compare with everybody. Yeah. Okay. So and the other, help others. Help when you can, right? Like I try to educate people who are deprived, right? So deprived conditions, like they need help, money support gani. So me and Shilu both are like, we are willing and ready ga untam, but we are more like choosing evariki help cheyali, evariki needy ga undi, we select and support them. So adi undi. So that's the quick back aspect, right? Also never forget anything. Once you are good, just help out the others. Exactly. So what else, like if you have anything else, like hobbies or like anything that you want to share? Then hobbies and health is I'm a bit conscious about health. కానీ నేను I don't like gym. నేను జిమ్ కి వెళ్ళను, నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఓకే, సో నాకేంటంటే డైలీ రొటీన్ లోనే నీ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోవాలి అన్న కాన్సెప్ట్. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒక 2 years కరాటే నేర్చుకున్నాను. సో I know some things where I can keep myself active at the home with not much equipment alaga, and I prefer walking a lot. So every day at least over 10,000 steps avali anna concept mind lo untadi. So I keep doing it. It is easy in my hands and I can do. So నేను ఏంటంటే I prefer walking. Like ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే కార్ తీసే బదులు if it is a 1 mile, I prefer walking, or 2 miles I prefer walking. So running కాదు, but just brisk walking type లో. And then fun fact ఏంటంటే, on an average humans ఎంత వాక్ చేస్తారంటే 3 times at least round the earth. They walk that much, right? It sounds scary, but that's how on an average humans. And it's good. Walking is good for you, everybody. I think Ranjit's video చూసాను నేను. Indians we are not built for like too much of sport, running అది ఇది అన్నాడు కదా. సో నేనేంటంటే I want to keep it simple. So అది, and I play badminton. Badminton రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశాను, and I enjoy badminton. మా అమ్మాయి కూడా నేర్చుకుంటుంది, షీ హాజ్ ఇంట్రెస్ట్. సో I also want to support her. సో అందుకని నేను నేర్చుకుంటాను దాంతో పాటు. I play badminton. So one thing quick గా, నీకు like ఏదైనా సంథింగ్ నువ్వు చేంజ్ చేయాలి, నీకు ఒక పవర్ వచ్చింది అనుకో, that you can change anything, let's say either for yourself or like నీ కోసమైనా అడగచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒకటి bothering issue that I want to change this అనేది ఏదైనా ఉందా Lokesh? By God's grace, I think we are happy, we have everything, I would say, right? So నాకేం అవసరం లేదు, బట్ నాకేంటంటే there's a lot of disturbances, right? See, whether it is hatred in the society, right? Wars, we were saying Ukraine, Russia, and now Israel and Hamas war, right? Irrespective of what's the motive behind the war, there's a lot of innocent people dying. ఎందుకు అంత hatred? Why do we need to? I mean, మా అమ్మాయి రీసెంట్ గా జస్ట్ నిన్న మొన్న she had a trip. She went to France to visit World War II battlefields, ఆ area graveyards అని. And she's saying there's so many people died in the wars, right? The graveyard is like, she's like, why do we need, right? So adi naakentante, if there is something we can do to stop that, right, and make people happy, I think that's what I would probably ask for it. Oh, nice. So the gratitude అనేది నీకు అప్పుడు రూట్స్ ఎప్పుడు లేనప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉందో ఇప్పుడు అదే ఉండింది Lokesh. It's really nice. So I think the gratitude and
like genuine, like inside the happiness came, I guess, from your whatever, your upbringing, your mom, like the family, that rootedness. So I think that helped you to survive and succeed exponentially in your career, I guess, to see. So that's one thing I want to take it out from your life, right? To tell to everybody if they want to be happy. Exactly. So that's why, yeah. And I'm fortunate, Madhavi. See, not everybody, see, I can't take my life as an example and say everybody's life will be like that and చెప్పలేను. Fortunate అంటే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఉండాలి, నీకు నేను అర్థం చేసుకునే ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, and my wife is very supportive of whatever I'm doing, right? And we made collectively some choices in life and we never regret. Like tanu PhD వదిలేసుకొని she came to India and నేను హాంకాంగ్ లో 1 year హాంకాంగ్ లో కూడా చేశాను త్రూ TCS, అండ్ అక్కడ సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నాను. కానీ మ్యారేజ్ వాజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ us, లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్, అండ్ వి బోత్ సాక్రిఫైస్డ్, అంటే మేడ్ చాయిసెస్, సాక్రిఫైస్ కన్నా అంటే వి మేడ్ చాయిసెస్ టు ఇండియా. Choices, come back to India and convince parents, get married, because we thought that's my most important for us at that time, ala anukoni, so we did. So you have the values, like the prioritize and the family and whatever is important to you, you prioritize that, like, yeah. Absolutely. That's really good. Yeah, Lokesh, I think this is really great highlight for everybody, just to thank you, yeah, see in a fast forward mode, and thanks so much for like giving time to do this. Yeah, నాకు కూడా యాక్చువల్లీ తెలీదు, నీకు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు తెలీదు, ఎంత హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎలా అంత ఇప్పుడు వరకు. సో ఇట్స్ రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్, అండ్ చాలా మందికి ఇది అట్లీస్ట్ కొంతమందికి యూజ్ అవుతుంది అని. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధవి. కానీ తను అప్పటికి ఇప్పటికీ అదే గ్రాటిట్యూడ్, ఏమాత్రము జస్ట్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ని తనలో లైఫ్లో ఇది చేసుకోకుండా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ కూడా ఎంత హ్యాపీగా, ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా, హంబుల్గా ఉండొచ్చు అని మనము లోకేష్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఈజ్ సచ్ ఎ స్వీట్ పర్సన్ టు టాక్ టు కూడా కదా, అసలు మాట్లాడుతూ తెలియకుండానే అయిపోయింది.